We know, and I repeat, we know that it was not a mistake. Drones are instruments of terror. Ladies and gentlemen, Russia wants to set the region on fire. Дальность полета, использованная в ходе удара беспилотных летательных аппаратов, не превышала 700 километров, что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию. We know, and I repeat, we know that it was not a mistake. Poland, together with allied Dutch, German, and Italian military forces, acted calmly, professionally, and decisively, executing our right to defend territorial integrity. The drones that threatened Polish citizens and critical infrastructure were shot down preemptively. Drones are instruments of terror. Ladies and gentlemen, Russia wants to set the region on fire. Here, in this chamber, sits a permanent member of Security Council as a judge in its own case, violating the UN Charter of which this very country should serve as defender and warrantor. We call upon the Council to respond to Russian criminal actions with unified, unequivocal and immediate condemnation. На 10 сентября российские вооруженные силы наносили высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками удар по военно-промышленным объектам на территории Украины, где осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ, выпуск двигателей и электронных комплектующих к ним. Никаких целей на территории Польши не намечалось. Дальность полета, использованная в ходе удара беспилотных летательных аппаратов, не превышала 700 километров, что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию. Как только появился реальный шанс на мир с приходом в Белый дом лидера, которого готового погрузиться в коренные причины кризиса и искать устойчивое решение, Зеленский тут же начал открещиваться от всех ранее заявленных мирных инициатив. Это лишь подтверждает то, о чем мы говорили с самого начала. Никакого стремления к миру у киевского режима никогда не было, и все, что он делает, направлено лишь на продолжение конфликта, удержание власти и продолжение эксплуатации своих западных покровителей. It is the solemn duty of this Council to prevent this scenario before it is too late and to stop this madness before it swallows us all. By sending drones to Ukraine and now to Poland, our neighbor, Russia is not just mocking this Council, it is spitting in your face, and yet we politely pretend that it is only raining. If this Council does not act, if it fails to stop this new phase of Russia's escalation, we are not talking about regional instability any longer. We are staring into the abyss of a third world war. Mr. President, this week's events underline the dangerous impact of this war on the security of the region and the risk of escalation. This incident also endangers the recent diplomatic efforts to achieve an end to this unprovoked and brutal war. We therefore, once again, urgently call for a full, immediate, and unconditional ceasefire in Ukraine. This incident does not help the extraordinary efforts that the United States has undertaken in recent weeks to broker an end to the war. Since the Alaska summit between President Trump and President Putin on August 15th, Russia has intensified its bombing campaign against Ukraine, resulting in loss of life and damage to civilian infrastructure. These actions, now with the addition of violating the airspace of a U.S. ally, intentionally or otherwise, show immense disrespect for good faith U.S. efforts to bring an end to this conflict.